ఇలాంటి సామరస్య వేడుకలు ఇంకా జరుపుకుంటారని దానికి లోకేష్ ఇండియా పూర్తిగా సహకారం అందిస్తుంది. మేము మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు కేవలం మనకు చెట్టుకు పుట్టకు గుట్టకు లేని ఒకనొక దుర్వ్యసనం దాన్ని ఏమంటారంటే మొత్తం అహంకారానికి ప్రతీకగా దీనికి అంటున్నాం. మనము ఈ రోజు మనం అహం పెడుతున్నాము. ఈ కులమనే అహం పూర్తిగా జరగబడాలని సరే కోరుకుంటున్నాను. నశించాలి అసమానతల కుల వ్యవస్థ, అసమానతల కుల వ్యవస్థ, బలహీనతలు, దురాచారాలు, మౌఢ్యం, అర్థం లేని కోరికలు. జై హో జై హో జై హో జై హో నశించాలి కుల మత అసమానతలు, నశించాలి కుల మత అసమానతలు, నశించాలి కుల మత అసమానతలు.
భక్త కవులు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క రాధ యొక్క భక్తిని ఎత్తి చెప్తూ వారి యొక్క రాసకేళిని గుర్తు చేస్తూ ఈ హోలీ కార్యక్రమాన్ని ఇది చాలా గొప్పగా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జరుపుకునే సాంప్రదాయం ఉన్నది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జనాబ్ రౌనక్ యార్ ఖాన్ గారు 9వ నిజాం వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సమున్నతమైన సాంప్రదాయాన్ని వారి తాతగారు అయినటువంటి మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ గారు ఏ విధంగా జరిపించారో అదే విధంగా ప్రజలందరినీ కూడా హోలీ హిందువులు ముస్లింలు కలిపి జరుపుకోవాలనేటువంటి గట్టి పట్టుదలతో సంకల్పంతో ఇన్ని సంస్థల్ని దగ్గర తీసుకొచ్చి రౌనక్ యార్ ఖాన్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ దేశంలో హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు ప్రజలంతా కూడా ఒక్కటిగా ఉంటాము. ఇప్పుడు రంజాన్ నెల కూడా జరుగుతున్నది. ఈ భక్తి పారవస్యంతో జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లింలు పాల్గొనడం ఈ పర్వదినాలను కూడా పాల్గొనడం అదే విధంగా రంజాన్ జరుపుకుంటున్న ముస్లిం సోదరులకు కూడా మా యొక్క కంప్లీట్ సంఘీభావాన్ని వారితో ఉంటామని మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఈ విధంగా ఈ హిందువులు ముస్లింలు కలిపి జరుపుకునేటువంటి సమున్నత సాంప్రదాయం భారతదేశానికి అవసరమైన దాన్ని రౌనక్ యార్ ఖాన్ గారి సంకల్పంతో ఈ విధంగా ఇన్ని సంస్థలు కలిపి జరపడం అనేది చాలా గొప్ప విశేషము. దీన్ని ఇంకా విస్తరించి ప్రతి ఏటా కూడా మేము జరిపిస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. రౌనక్ యార్ ఖాన్ Mr. Ramnamurthy had introduced me, but and I thought he'd introduce the event also, and I learned a little bit from him to be able to, involve it in my speech. I'm feeling very feverish today. I'm not too well, so I was depending on him to talk, and I was probably coffee, but I don't. He spoke in Telugu, which I understand only 25% of. So that was not much of a help, and I hope I'm not repeating what he said because I didn't quite understand all the things he said. But I'd like to say I've been celebrating Holi for the last 50 years in the name of Mehboob Ali Khan, who was one of the most secular kings. He was 6th Nizam here. He was my great grandfather, and he's my idol. And like according to Sarojini Naidu, a lot of Hindus also consider him a saint. And according to a person called Cyril Jones, and Memoirs of Cyril Jones, he wrote a book. It's called Memoirs of Cyril Jones, where people had small temples made in the name, in a dome shape in the region of Maharashtra, which Hyderabad extended into. And they went and prayed there and asked for, supplication, asked for favors at the dome of my great grandfather. And for favors, like if the child had to pass an exam and all that. So he's very secular. So in his name, to revive that, not to glorify my grandfather, but to show that the closeness between communities that time. Like they didn't have any hesitation to go to, my grandfather who was a Muslim and consider him a saint for favors. And I'm talking about Sarojini Naidu says across different communities, and mostly Hindus considered him a saint more than Muslims. So that's a very kind of unusual kind of thing which I celebrate here. I've been doing it 50 years. Initially, we used to do it here because the huge area, it doesn't disturb anyone, music doesn't disturb anyone. And so even from the time we had, in school, my other school friends had houses which were painted, and if you played Holi, the walls would get spoiled. So we used to play here because I have a house here which is not colored at all. Till last 50 years, they have not colored it. It's to blend with the rocks. It's just a rock color, natural rock shade of grey. So we used to play it for that reason. We started playing here, and as a child, my parents used to contribute when I was like 5-6 years old. So more than 50 years now. Last 30-40 years, I've been paying for it myself, and now the last 10 years of. So I realized there's a serious requirement because of trying to bring communities together. So there's a whole big purpose. And I try to tell the press every time we played Holi, they would report the Holi and people running around with colors. But no press actually tried to report the purpose behind it, like trying to get communities together. So now I made it a straightforward kind of a point here, and the basis of celebrating Holi this time and joining with Jai Ho and Jai Bharat. Mainly because the point should come across that we are doing it for togetherness of communities, and that's the whole idea. So so I told you about Mehboob Ali Khan and myself, and we are at Jubilee Hills now, road number 25, and some film people, they had a shooting here, and one of the movies made was Bhoot or something. So according to if you look around, they all film sets out here. And since one of the movies was Bhoot, they used to start calling it Bhoot Bangla. For years, I didn't understand why they were calling it Bhoot Bangla. And then they used to call it Gutala. And Gutala means mess. Actually, it's not like that. It's actually a Telugu word, Gutla. Gutla is a hill. And this so you can see it's a very vast area now, right? Right now, inside the walls is about 80 acres. And right behind us is a hill I made to cover the stones because they emanate this radiation, which is not healthy. So to make it, and then no trees grow here because it's a sheet rock.
So I covered the whole place with mud, and I created a hill on 7 acres, which is about 200 feet high, which is the tallest point in Hyderabad. And so that's losing a lot of land, just to make a house right on top. Because in a hill, as you go higher, it becomes smaller. But I planted trees all around to make it a lunch space, and that's another, good thing I've done. And so that's right behind us. I think if you get some time, you can shoot there. And I planted trees there, so it's like a lung area also. Okay, sir. A lot of greenery on the rocks, which was not normally possible. So I think I'll end now, so I'm not losing focus because I'm not feeling. Okay, sir. Thank you, sir.